Hi students. So in this class we are going to discuss a previous public examination questions in the 10th class physics part in the chapter refraction of light at curved surfaces. So some important questions are related to 1 mark questions, 2 mark questions. So most useful for scoring better in the coming public examination. Refraction of light at curved surfaces. Previous public exam questions. 10th class physics, both AP and TS. So first question asked in 2017 public examination. Write any two questions about the formation of mirages. About the formation of mirages. Write any two questions about the formation of mirages అని అడిగాడు. So you want to frame the questions that may be beginning with WH or helping verb ending with question mark. One question you can write, simple question, what is a mirage? What is a mirage? How are mirages formed? So ila what is the principle? What is the principle behind the formation of mirages? Behind the formation of mirages. Are mirages virtual images or real images? So ఇలా మనము క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చు. 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో write any two questions about the formation of mirages. So this is a 2017 question in public examination. Next to one more question. Optical fiber used in telecommunication. What is the working principle behind OFC? Second question. We know that optical fiber cable OFC, optical fiber cable is used in telecommunications. So what is the principle behind the working of optical fiber? This is the question. Optical fiber cable అనేది టెలికమ్యూనికేషన్ లో యూస్ చేస్తాం. సో అది పనిచేసే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ optical fiber or optical fiber cable? So optical fiber cable works on the principle of total internal reflection. So what is the principle of optical fiber cable which is used in telecommunication? So this is the answer. Optical fiber works on the principle of total internal reflection. So this is a 1 mark question came in 2017. Find the speed of transparent medium. This is a third question 2016. Find the speed of light. Find the speed of light
in a transparent medium, whose refractive index is 3/2. So 2016 question this is. So we want to calculate the speed of light in the given transparent medium, and you know refractive index is the given for the given transparent medium. Refractive index is denoted by n. It is a 3/2. We know that speed of light in vacuum, it is denoted by c. So we know the formula for refractive index, students. N is equals to c by v, that is speed of light in vacuum by speed of light in the given transparent medium, that is we are going to find. So speed of light in this medium we are going to calculate. So this implies v is equals to c by n. We want to calculate v. So c value 3 into this is we know that 3 into 10 power 8 meter per second. This is we are going to calculate. We know that speed of light in vacuum 3 into 10 power 8 meter per second. So 3 into 10 power 8 by n value is given 3/2. That is, by the simplification it will be 2 into 3 into 10 power 8 by 3. 3 will be cancelled. So speed of light in the given medium is 2 into 10 power 8 meters per second. So this is a answer for this question which came in 2016, students. So note cheyandi. Yes, one more question. One more question in 2015, students. Take a bright metal ball and make it a black with a soot on a candle flame. Immerse it in water. Mention the observation. So this is already there in the material. So metal ball which is coated with a black soot on a candle flame. So like this. For example, it is a metal ball and this is a candle flame. So when it is placed over the candle flame, the metal ball is covered with black soot. Then chuttu anta em ostadante black color soot ostadi. Then if it is immersed in water lo immerse అయితే ఏమవుతుందంటే ఇది బాగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటి అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ లో మీరు చదువుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 2015 లో అడిగినటువంటి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫైన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అని. డిఫైన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. సో వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ యాంగిల్? So critical angle topic is important for higher studies also. For example, it is a paler medium, it is a denser medium, and this is a interface, and this is normal. It is a interface between two media, and this is the normal,
And for example, it is an incident ray. This is called incident ray, and this is called angle of incidence. But in this case, from the point of incidence on the interface, so this is, it travels along the interface, so this is called refracted ray. But the refracted ray travels along the interface not for all angle of incidence. అన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్సెస్ కు రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఇలా ఈ లైన్ వెంబడి ట్రావెల్ కాదు, ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. కానీ ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వద్ద మాత్రమే అది ఆ విధంగా ట్రావెల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత అంటే 90 డిగ్రీస్. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ను ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే టేకన్ యాజ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆర్ టేకన్ యాజ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అంటే ఐ బదులు ఏం రాసుకుంటామంటే సి అని రాసుకుంటాం. సో దీని నుంచి మనం ఎలా డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు? సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ is 90 degrees, then that angle of incidence is taken as critical angle denoted by C. So the angle of incidence for which the angle of incidence for which R means angle of refraction, the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degrees, then that angle of incidence is taken as critical angle denoted by C. This is a 1 mark question. సో ఇవి 2015 లో మనకు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ కొన్ని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ ది చాప్టర్ సో విచ్ కేమ్ ఇన్ ప్రీవియస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫ్రమ్ 2015, 16, 17 లైక్ దట్. సో ఇవి తెలుసుకుంటే మనము మాక్సిమం అవుట్ ఆఫ్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. How do you appreciate the process of total internal reflection in the nature? How do you appreciate the process of total internal reflection in the nature? This is, so we know that total internal reflection is the main principle behind one is the shining of diamond, second one the formation of mirages, and many more. So the process of total internal reflection is highly appreciated. So diamond అనేది జనరల్ క్వశ్చన్. అప్రిసియేషన్ అండ్ అస్థెటిక్ సెన్స్ అనేటువంటి టాపిక్ లో ఇది అడుగుతుంటాడు. నువ్వు ఎలా అప్రిసియేట్ చేస్తావు, ఎలా అభినందిస్తావు టాపిక్. మనకు తెలుసు మిరేజెస్ ఏర్పడాలి అంటే ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అలాగే డైమండ్ ఇతర ఆబ్జెక్ట్స్ కంటే బాగా మెరవడానికి కారణం ఏంటంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఇంకా తీసుకుంటే టెలికమ్యూనికేషన్ లో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి సో సిగ్నల్స్ ను అంత వేగంగా పంపిస్తున్నాయి అంటే కారణం ఏంటి అంటే ఆ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ మనం రాసి సో total internal reflection is highly appreciated. So we know that the total internal reflection is the main principle behind the shining of diamond, behind the formation of mirages and many more. So I appreciate లేదా the process of total internal reflection is highly appreciated అని రాస్తే మనకి 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో జనరల్ గా కూడా అడగొచ్చు స్టూడెంట్స్.
సో మనం ఆల్రెడీగా ఇవన్నీ కలిపి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ కలిపి ఫిజికల్ సైన్స్ అని ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ బయాలజీ అలాగే సోషల్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం. మీరు అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, in what cases does the light ray not deviate at the interface of two media? In what cases does a light ray in what cases does a light ray not deviate at the interface of two media? So this is a 2016 question, March 2016 లో వచ్చింది. సో లైట్ రిఫ్రాక్షన్ చెందేటప్పుడు ఏ సందర్భాల్లో డీవియేట్ కాకుండా వెళ్తుంది? వన్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్, when the incident ray is incident normally at the interface. So the light ray travels without any deviation. The light ray travels without any deviation. So like that, for example, it is the interface, rarer medium, denser medium, and this is called interface. And this is a incident ray, and exactly incident normally. So this is incident ray, and after the refraction it travels like that straight. You will travel out without any deviation. So when the incident ray is incident normally at the interface, so normal incident, that means along the normal line. Incident ray it came along the normal line and travels straight without any deviation. So this is the one case. And the second case is, first case means the arrow marks must be mentioned. Incident ray, and this is a refracted ray without any deviation. So here it is a rarer medium and this is denser medium. No bending of the light ray takes place because it is incident normally at the interface and checkpoint. Next, second case. In the case 2, when the two media have same refractive indices values, light ray travels without any deviation. These are the two cases for this. So two cases వస్తాయి. ఒకటి వచ్చేసి రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కానీ డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కానీ వచ్చినప్పుడు లైట్ రే ఏ విధంగా ట్రావెల్ కావాలి అంటే సో స్ట్రైట్ గా నార్మల్ గా వచ్చి పడాలి. రెండవది వచ్చేసి మనకి ఎలా ట్రావెల్ కావాలి, రెండు మీడియాల వచ్చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ వాల్యూ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఈక్వల్ గా ఉండాలి. దాని డయాగ్రామ్ మనం గమనిద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ which is separating both media, rarer medium and denser medium, and this is a normal. Its refractive index n1 is n, its refractive index n2 is n. Both are equal, and suppose this is the incident ray, then after the refraction also it travels like that. So it is the incident ray, it is refracted ray. In this case angle of incidence equal to angle of reflection kuda చెప్పొచ్చు అన్నమాట. So this is angle of incidence and this is angle of reflection, both are equal and the light ray travels without any bending. When using a scale and pencil you want to draw the straight line
like showing a arrow mark, incident ray and refracted ray. So these are the two cases in which light ray travels without any deviation at the interface of two media. Important one for 2 marks came in March 2016 public examination. So all questions are there in the material, just explanation. Next. So next question, what is the angle of deviation produced by glass slab? Explain with the ray diagram. So this is already material is there. Angle of deviation produced by the glass slab is a 0. So manaku the material of the direct ga chadukochu. Alage next question, why does a diamond shine more than a glass piece cut to the same shape? Idi kuda. So you know diamond has a higher refractive index 2.42 and lower critical angle 24.4 degrees. So comparing it with the glass. So even glass is cut into diamond shape, it does not shine like a diamond because refractive index of glass and critical angle of glass are not same as refractive index and critical angle of diamond. అందుకే ఆ విధంగా మెరవదని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ కు. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 2000 మనకు 80 లో వచ్చినటువంటిది ఇంపార్టెంట్ వన్. మీడియం అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాటర్ 1.33, ice 1.31, alcohol 1.36. So this is a table, information skills topic. This is the table, questions under this. First one, in which one of the above media light moves the fastest? Light moves the fastest. So in which one of the above media light moves fastest? So there are three media: water, ice, alcohol. So you know refractive index formula n equal to c by v, where c is the speed of light in vacuum. It is a constant. It is a constant. Then relation between these two, it is in numerator position, it is in denominator. The relation between these two is inversely proportional. Where v is the speed of light in the given medium, that is speed of light in water, speed of light in ice, speed of light in alcohol. N is refractive index of water, refractive index of ice, refractive index of. So n is higher, v will be lower. N is lower, v will be higher. So what is the question? So from the above table, from the above media, in which medium light moves fastest? So light moves fastest. Speed ఎక్కువ ఉండాలి అంటే refractive index తక్కువ ఉండాలి. So comparing all these మనం గమనిస్తే, so refractive index తక్కువ ఉన్నటువంటిది ఏంటి అన్నిటికంటే ఈ మూడిట్లో మనం గమనిస్తే, so 1.31 ఉంది కాబట్టి మనకి దేంట్లో అని చెప్తామంటే 1.31 ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే light moves fastest ice because refractive index is, answer is ice అని చెప్తాం because its refractive index is least. What is that given? 1.31. Next, in which medium light moves the slowest from the above one? So light moves the slowest from the above table. So from the above media, in which medium light moves the slowest? So దీంట్లో కంపేర్ చేస్తే, you know when n is higher, v will be lower. So higher value 1.33, 1.31, 1.3. So alcohol, answer is alcohol. Refractive index is higher, speed of light is lower. So alcohol because its refractive index is higher. ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. Next, from the
From the above medium, from the above medium, from the above medium, media, which is the denser medium, which is the denser medium, which is the denser medium. ఈ మూడిట్లో కలిపి డెన్సర్ మీడియం ఏంటి? డెన్సర్ మీడియం మూడిట్లో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తామంటే ఆల్కహాల్. హైయెస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే డెన్సర్ మీడియం అంట. సో విచ్ ఈస్ ద రేరర్ మీడియం అన్నాడు. మూడిట్లో తక్కువ ఉన్నటువంటిది ఏమవుతుంది? ఐస్. ఐస్ ఇస్ ద రేరర్ మీడియం అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్? What is the velocity of light in water? Given velocity of light in air is 3 into 10 power. So velocity of light in water calculate cheyam. What is the velocity of light in water? No, calculate cheyam. So we have a formula n equal to c by v, then v equal to c by n. So v is equal to c value. You know that it is a constant 3 into 10 power 8. N value for water 1.33. 1.33 means you can write as 3 into 10 power 8 by 1.33 means you can write as 4 by 3. That is 3 into 10 power 3 into 3 by 3 into 3. That is equals to 3 into 10 power 8 by 4. That is 9 into 10 power 8 by 4. 2 2s 2 4.5. That is again on cancellation 2 1s 2 2s 2 5. So 2 into 2 5 speed of light in water 2 into 2 5 10 meter 10 power 8 meters per second. So ఇలా టేబుల్ ఇచ్చేసి కూడా ఈ చాప్టర్ లో క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు స్టూడెంట్స్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. సో వీటితో పాటు ఇంకా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఈసారి 8 మార్క్స్ వచ్చేసి ఛాన్సెస్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అవి ఒకసారి చదువుతాం. Explain the phenomenon of total internal reflection with 2 examples. Textual question, important one. Explain the relation between angle of incidence and angle of refraction with an experimental question. How are optical fibers work? What are the various uses of optical fibers in daily life? Important question, 4 marks. So explain the refraction of light through the glass slab with a neat ray diagram. So ఇలాంటివన్నీ మనము టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఇంప్రూవ్ లెర్నింగ్ లో ఉన్నాయి. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అప్లికేషన్ టైప్ అంటే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినటువంటివి ఇలా రావచ్చు. సో తర్వాత టుమారో క్లాస్ లో వచ్చేసి మనకు రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అటు కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అటు ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. ఇది కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ కాదు చాప్టర్ ఇది. సారీ, ఇది ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. ఇది ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ఇది. సో మనకు ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ లో ఈ రోజు డిస్కస్ చేసాం. ఇది ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. రేపు క్లాస్ లో కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ను మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాటిని ప్రాబ్లమ్స్ అందుకు గమనిద్దాం. రేపు క్లాసెస్ లో న్యూమరికల్ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం టుమారో లైవ్ క్లాస్ లో. దట్స్ ఆల్ టుడేస్ క్లాస్.